Przemysław Głowacki, Info Music. Jesteśmy na targach Musik Messe 2013. Znajdujemy się na hali numer 3, czyli tak zwanej perkusyjnej. Sprawdźmy, co przygotowali nam producenci na nadchodzący rok 2013. Pierwszym z odwiedzanych przez nas stoisk jest stoisko z kanadyjskiej firmy produkującej talerze, firmy SABIAN. Chcielibyśmy porozmawiać z Lukasem, który opowie nam o talerzach z plebiscytu Cymbal Vote oraz o nowym wynalazku stworzonym we współpracy z Jojo Mayerem, czyli Hoop Crusherem. My name is Lucas. I'm here to talk about the new SABIAN products, the winners of the Cymbal Vote, which has taken place during the last year in several shops all around the country. There were 12 cymbals people could test all throughout the time, and these are the 4 winners. First we have the AAX Aero Splash. It comes in 8-inch and 10-inch, and it's a nice effect cymbal, very open sound, comes out directly and very sustainable. Those holes provide an even longer sustainability, and they last in the long term because the vibration can spread out throughout the entire cymbal easily. So we don't get many of those back. They last forever, and every basically can't destroy them. So that's new AAX Aero Splashes in 8-inch and 10-inch. The next cool product we got going on here is the Free Crash. This is cool for studio work. We use dual lathing technology of SABIAN. And the thing with this cymbal is that it doesn't start with a bass and open up with the high notes afterwards, but it's got the same frequency from the first stroke till the end of the sound, which sounds like this. It's there immediately, so you don't have to do much editing afterwards in the studio. You just get a direct sound and starts from the beginning. Next cool thing we got is the AAX Explosion heads, which come in 14-inch and 16-inch. The top cymbal is a little lighter than the bottom cymbal, which gives us a nice click sound, which isn't that usual for a 16-inch cymbal, which is a rather large cymbal. So we got a nice full body, cool sound, but still distinct. So I can play all the little notes and they are still very quite good understandable. Next thing we got is the AA Bash Ride, which come in 24-inch and 21-inch. It's a perfect combination between a crash cymbal and a ride cymbal. The 24-inch for the heavier stuff, and the crash with it. And as you can see, we got a very small bell regarding the relatively big size of the cymbal. And the other one, the 21-inch bash ride, it's got an even more crashier sound if you really hit it. So you only have to take one cymbal to your gig and not a whole set of cymbals. So that's the winners from the Cymbal Vote 2013. Next cool thing we got going on over there is the Hoop Crusher. This is a Hoop Crusher developed by Jojo Mayer. He tested it out in his clinics over the past 2 years. He was trying to adapt these electronic drum and bass sounds, which most of the drummers try to accomplish by putting a splash cymbal on their snare drums, which means that you can never divide between the snare drum sound and the splash sound, and keeps bouncing back and falling off the snare drum. So what we created here is 2 14-inch hi-hats. It's an AA accelerator head on the bottom, which has this wavy form on the outside, and it's joined together by these welds, which are just tightened by screws. So you can even untighten those and you get 2 separate layers. You could use one on your snare, one on the side snare, or you could put it on your floor tom, for example. In the top cymbal we have 32 holes, which makes it very light, so it can sizzle and bounce on top of the other cymbal. With it you get those clamps, 3 of them, which gives you the possibility to attach it to the snare drum like this. So you got your separate snare sound in the middle, and you got this sound, and you got the combination. And like this, you can do this.
for the electronic stuff, you also got a separate hi-hat like this. Something like this. Another cool thing about it, if you tighten those clamps, just put it on, step inside. The hoop crasher gets more pressure from the top, and so you got an even tighter, more aggressive sound. Like this. Another cool thing about it, if you have like acoustic gigs, you just turn off your snare drum snare, and then you get an additional tambourine for this. So it's a great device. You can also use it on your 14-inch floor tom if you like to, so you don't lose your rim shot from the snare. Just put it aside, play it on the floor tom. Yet another cool option. And they are planning this in a 10-inch, a 12-inch and a 30-inch version as well. But this one is out now on the market. It's available for €309. That's the retail price. Just talk to your dealer. I think you get 3 cymbals for the price of one. It's a very cool item. I ordered one myself already. Jesteśmy na stoisku firmy Mind Distribution, czyli dystrybucji marki TAMA w Polsce. Chcielibyśmy Wam przedstawić zestaw Star. To są wyjątkowe wykończenia dostępne dla tej serii. Zestaw jest produkowany w 100% w Japonii. Niestety nie możemy sprawdzić ich brzmieniowo, więc musicie napawać się po prostu ich fenomenalnym widokiem. Oprócz zestawu Star, o którym wspomnieliśmy przed chwilą, TAMA przygotowała kilka fajnych werbli. Oprócz tych produkowanych techniką tradycyjną, czyli ze sklejki, mamy werble wykonane w technice klockowej oraz solid shell, czyli z jednego kawałka drewna. Targi w kontekście nagród MIPA zdominowało 2 producentów związanych aktualnie z Winim Kalajutą, który po wielu latach współpracy z Greczem zmienił bębny na Ludwiga i to ten zestaw bardzo rzucał się w oczy na stoisku tego producenta. Najbardziej oczekiwaną nowością było zapoznanie się z nową linią osprzętu Atlas Pro i jak się okazało, spotkała się ona ze świetnym przyjęciem w branży, czego dowodem jest nagroda MIPA 2013 w kategorii hardware. Wybór oczywisty, słuszny i w pełni zasłużony. Atlas Pro to skupienie się na praktyczności użytkowania oraz funkcjonalności, bez wchodzenia w techniczne szczegóły. Statywy i stopy nie są krokiem milowym w zastosowanych rozwiązaniach technicznych, ale uderzający jest w nich sposób wykonania oraz ich waga, która naturalnie przekłada się na stabilność. W tym roku przypada 20-lecie i wprowadzenia na rynek stopy Iron Cobra. Mamy tutaj z tej okazji Mind Distribution przygotował dla nas specjalne stoisko, w którym mamy możliwość zaobserwowania ewolucji tego mechanizmu na przestrzeni tych 20 lat. Od pierwszego prototypu po ostateczny kształt teraźniejszy tej stopy, czyli ostatnią odsłonę model 600 przez HP 900 PSN, ale największą ciekawostką są tutaj stopy używane przez artystów TAMY na przestrzeni dziejów. Mamy tutaj m.in. stopę niejakiego Stuarta Copelanda, takiego perkusisty z kapeli Polis, jeżeli znacie, jeżeli nie, to polecam. I Mike Portnoy, ale największym ciosem jest tutaj to, co zobaczycie za chwilę. Są autentyczne egzemplarze stopy Larsa Ulricha z trasy promującej czarny album. Jeśli Mind Distribution, to na pewno Mind Cymbals. O kilku nowych talerzach tej fantastycznej firmy opowie nam Stefan Miller. Hi Stefan. Nice to meet you. My name is Stefan Miller. I'm the product manager of Mind Cymbals, and I want to explain you our new cymbals for 2030. Here we have our new Bison's Extra Dry 22-inch thin ride. It's the thin brother of the medium ride. Okay, very nice stick response with a nice shimmer underneath. Over there we have in our Bison's vintage line a new 20-inch Trash Crash, the big brother of the 16 and 18-inch, which we released last year with round holes and 2 different holes here and sandblasted on top and bottom side. Furthermore, we have 2 new crashes in the vintage line, Bison's vintage line, 16 and 18-inch crashes, sandblasted also, very flexible, very thin, you can see it like this here, and also the feeling of the cymbal is very soft and buttery.
Okay. What you can see here, our new cymbals we developed is Benny Greb. Benny Greb is a famous German artist, you know. Here we have a Bison's Vintage 22-inch sand crash ride with thistles in this area here. You can crash it and you can ride it as well. Furthermore, we have Benny Greb's signature crashes, sand crashes in medium and thin weight, so two different pitches. Here is the thin version, the medium. So you can hear clearly the difference. Two pitches. And we have a box, the sand cymbal set box with a 14-inch sand head, 18-inch sand thin crash, and 20-inch sand ride. It comes in one box all together. And the design we developed also together with Benny, the green design and everything with Benny together. Furthermore, we have a practice pad, Benny Greb practice pad with a special design here, and also a 22-inch Benny Greb cymbal bag with two materials, leatherette and cotton, green cotton and brown leatherette with a signature, so very nice, outstanding bag. Over here you can see our new Classics custom effect cymbals. We have two new China trash crashes with holes, with small and big holes inside. The holes are very important to bring up or to enhance, to bring up the trashiness. And the material is also thin, a very thin material, the thickness. And due to this all together, the cymbals sound very trashy and very sensitive. The 18-inch. Is that BA? No, this is B10 Bros. B10 Bros, yes. Polished. All is polished. Also the new Classics custom bell, it's also polished. We have it in one version, in one weight. For example, the Classics, the normal Classics line, we have 3 pitches. Here we have 1 pitch. Okay. And over here we have our last new cymbal for this year. It's an HGS cymbal, our entry-level line cymbal, also with holes, so a special effect cymbal in an entry-level line. It's a very nice effect cymbal. And here I can show you our new laptop table stand. This is a very unique tool for every musician, for a drummer, for a keyboarder, and for anybody else outside of the music industry. Everybody who has a laptop can use this. We have here special pumpers, we say pumpers, so you can fix every laptop size on the surface very easily. And furthermore, we have cords like this, and you can fix it at the front and on the bottom here. And we have a headphone holder. You can fix the headphone holder wherever you want, here, over there, everywhere. You can fix the headphones very easily. You can adjust the height. A very good tool for musicians. Over there you can see our 2 new rugs. We have our Oriental Rock, very special design underneath with rubber, so the rug cannot slip away. It stays there with a good quality, very thick material and a nice looking. And over there we have our new E-drum rug. This E-drum rug is especially designed for E-drums. So you can see 4 holes. These holes are important to bring out the cables, and you can secure the cables, that the cables are fixed. And the drum rack comes with quickset markers. Quickset markers you can see here. It's Velcro.
so you can fix the hardware and the drums very easily, and you know exactly when you set up your drum set next time where every stands and drums has to be. And the corners are weighted so that the carpet is laying on the floor very even. Okay, that's all the news for 2013. That's from me. Ten dźwięk oznacza, że znajdujemy się na stoisku firmy PAISTE w Szwajcarii. Pokażemy Wam kilka nowości, m.in. nową serię produkowaną we współpracy z Winikolejutą, czyli 602 Essential. W zeszłym roku światem perkusyjnym wstrząsnęła informacja o transferze Winikolejutty z ZILDJIANa, który był współtwórcą serii A-Custom, do szwajcarskiego producenta firmy PAISTE. Z okazji tej współpracy powstała formuła 602 Essential, obejmująca talerze w różnych konfiguracjach, od splasha 8-calowego po Rajda 22 czy tam czajne. Generalnie jako amator innego brzmienia talerze absolutnie mnie urzekły z jakością swojego brzmienia i tą charakterystycznym brzmieniem dla PAISTE'a, które nie każdy lubi, ale każdy powinien docenić natomiast i szlachetność brzmienia tych talerzy. Zresztą podczas wczorajszej gali MIPA PAISTE zdobył za serię tych talerzy również nagrodę w kategorii talerze. Jesteśmy na stoisku DW Drums. W tamtym roku DW wprowadziło serię Performance, która absolutnie zrewolucjonizowała rynek perkusyjny. W tym roku przyszedł czas na Design Series. Jest z nami Jim. Hi Jim. Hey Szymek, how are you? Good, thank you very much. Tell me something more about the new Design Series. Will do, okay. This is a brand new drum set for us, introduced this year in 2013. And the exciting thing about this is an all North American maple drum set manufactured in our factory in Taiwan that we have a relationship with. And what we have here is called the Design Series. And what this is in this case anyways, we're showing all the pieces of the drum set that you can get as add-ons, but how it will be sold is a 5-piece drum set. A 10, 12, 16-inch tom, 22-inch bass drum, 5.5 by 14 snare drum. What this allows us to do by manufacturing in our Taiwan factory is bring our price point down a little bit to have a wider audience for DW drums, make it more affordable. Still all the quality, all the features. If you look down here, we have the DW mag style throw-off, okay? It has its own turret style drum lug, a smaller STM so you get more skin on the drum set, okay? A more affordably priced drum set, but that will be able to reach a bigger audience with DW drums. All the quality you get in DW at a more affordable price. Na pewno znacie tego mojego koleżkę, właśnie sobie przechadzaliśmy i spotkaliśmy Igora, jednego z najfajniejszych małych ludzi, jakich poznałem. Igor, co słychać, co tam w szkole? No, wszystko dobrze. Wszystko dobrze, naturalnie. Słuchaj, słyszałem, że ostatnio przesiadłeś się na DW. Powiedz mi, możesz mi coś powiedzieć o tych bębnach? No, w ogóle brzmienie bębnów bardzo mi się spodobało, są takie bardzo naturalne. I wybrałam Performance Series, żeby zobaczyć po prostu najnowszą serię. Wiem, że teraz już jest Design Series, ale wybrałam sobie Performance. A powiedz mi, jak doszło do tego w ogóle, że grasz na performance'ie? No, jakoś po prostu mi najbardziej podpasowały. Testowałeś, rozumiem, różne jakieś zestawy i wybór padł na DW, tak? Tak. Dobra, wiesz co, bo widzę, że już cię korci, że chciałbyś sobie coś pograć, dlatego nie przeszkadzamy młodemu. Patrzcie i podziwiajcie, oto przyszłość polskiej sceny perkusyjnej.
Chyba jeden z najbardziej rozpoznawalnych producentów membran perkusyjnych na świecie, mimo swojego uznania i pozycji na rynku, nie spoczywa na laurach, wprowadzając co rok do oferty innowacyjne produkty. A więc nie inaczej jest w roku 2013, gdzie swoją premierę mają naciągi White Suede, czyli kompromis pomiędzy naciągami Coated a Smooth. Powierzchnia membrany nie jest więc ani do końca śliska, ani też chropowata po powlekaniu. Wykończenie obejmuje dwa modele – Ambassador oraz Imperial. Naciągi zostały uhonorowane przez branżę muzyczną nagrodą MIPA w kategorii Drumheads. Jesteśmy na stoisku firmy PER, nie bez powodu, mamy o czym rozmawiać, bowiem jest produkt menadżerem na Europę z Jeromem, który za chwilę się tu zjawi, opowie nam przede wszystkim o wznowieniu produkcji eksporta, czyli najlepiej sprzedającego się zestawu perkusyjnego w dziejach rynku perkusyjnego, oraz o nowej stopie, demonatorze, który jest połączeniem demona oraz eliminatora. Okay, welcome here at the Frankfurt Musik Messe at the Pearl stand 2013. My name is Jeroen Breider and I'd like to talk to you about our new Demonator pedal. This pedal will come standard with our new Export Series drum set. This is the youngest brother or sister, how you want to call it, of our Demon Drive family. As you can see, it has the same footboard style. It is a longboard pedal. And it has a combination of Demon Drive functions, but also some of the Eliminator. It has, for instance, also the power shifter function, so you can move the heel plate. Next to that, it has our perfect circular cam here for good action. That's similar to our Demon chain. But also, taken from our Eliminator pedals, you can see a red cam here, to have another action of your beater. What also is new, or the same as to all other Demon Drive pedals, is that it has a single post here. This one also has a single chain, as you have seen. It has also the same feature that Demon Drive has. It's the so-called click lock system. If you want to do your spring tension, you can click it and fixate the spring tension. Very good one. Next to that, it has the same hook clamp system as our Demon Drive. And it has a affordable price. So we are talking here about around €100 street price. So this is the most affordable Demon pedal ever. Oczywiście źle wymieniłem imię naszego kolegi. Jeroen, new look, new design, old sound. It's a new export kit. We are reintroducing our export series. But now as an entry class kit. That means we have taken a lot of things from the old export, we also improved it a lot. One thing we improved is our blended shells. We have now a poplar and Asian mahogany blend. The Asian mahogany is on the inside, so it gives a rich and warm tone to the shells. Next to that, what we have done, we made a new OptiLock tom mounting system. It looks very similar to our OptiMount system. And it still has brings good resonance to the shell. So minimal shell contact, best sound. Next to that, to improve the sound, we have made new lock designs, also with a very small footprint. So it lets the shell ring and sing very, very well. Another improvement is that it now comes with 830 series hardware. And on the hardware, we now have our Unilock tilter. And the other thing as well is that it's now a 3-section stand, because this is replacing our Forum set. The Forum set only had 2-tier cymbal stand. And then, of course, the biggest thing that we think is that it now comes with our Demonator pedal. So you have a new entry-class export set with great shells, great mounting system, great new 800 series hardware, and of course a great Demon pedal.
Na stoisku ZILDJIANA również kilka nowości. Przede wszystkim nowa seria A, odświeżony wygląd, nowe talerze, m.in. 23-calowy Sweet Ride, doskonały do kraszowania, jasny, delikatny, rozmyty talerz, świetna blacha. Do tego Tin Crash 20 cali, generalnie duże rozmiary, dwa nowe hi-haty. Zainteresujcie się tą serią, ponieważ również nie jestem fanem tego brzmienia, ale bardzo wielki szacunek dla specjalistów od brzmienia ZILDJIANA. MAPEX, choć skromniej w porównaniu do innych producentów perkusyjnych, przygotował podczas targów nowości, o których warto wspomnieć. Na stoisku najbardziej wyeksponowanym zestawem był nowy Saturn 4. Prócz nowego logotypu na centrali, zestaw doczekał się nowych wykończeń oraz serii z warstwą drewna egzotycznego, co daje nam aż 11 nowych kolorów do wyboru. Prócz tego z kuluarów doszły nas wieści o nowej serii hardware Falcon, która dotychczas dotyczyła tylko stóp, a teraz obejmie również pozostałe statywy. Ale dopóki nie dostaniemy ich do testów, nie chcemy zapeszać. Targi to również pole bitwy i rywalizacji pomiędzy spółkami powstałymi z rozpadu ISTANBUL Cymbals, a AGOP stawia na innowacje oraz postęp z duchem czasu, wynikiem czego są nowe talerze wchodzące w skład serii Exist. Mamy więc zmiany w designie, nowe pozycje i zestawy. Wychodząc również naprzeciw głosom sympatyków marki, ISTANBUL rozszerza ofertę crashy z serii Signature. Tak więc dla fanów nieco mniej subtelnego grania polecamy zainteresowanie się crashem 20 cali.